in this first topic will be thermal utilization factor. So thermal utilization factor this factor, it is the ratio of thermal neutron which are being absorbed by uranium fuel with respect to the total number of neutrons which are being absorbed by the uranium fuel plus impurities. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੇ ਆ. ਸੋ it is denoted with small f, so that is the thermal neutrons absorbed by fuel with respect to total neutrons absorbed. So total ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ so which are being absorbed by fuel plus which are being absorbed by some impurities and some are being leaked, so they are also comes in this range. So let us consider there is natural uranium. So what is present in our nuclear reactor? So if we consider that, so our nuclear fuel, it is consists of uranium 235 plus 238 plus impurities. So in a reactor, suppose number of neutrons, let number of neutrons, so before this, so let number of atoms which are present per unit volume of uranium 235, that is equal to, suppose n1 number of atoms are of uranium 235, let number of atoms per unit volume of uranium 238, that is equal to n2, and suppose number of atoms per unit volume that is due to impurities, that is equal to Ni. Now if we suppose that the absorption cross section for neutrons, that is the absorption cross section for neutrons by uranium 235, let it is equal to sigma 1, and the absorption cross section for neutron by uranium 238, so let it be equal to sigma 2, and the absorption cross section by impurities, let it be equal to sigma I. So from this we can define the thermal utilization factor. So that is equal to thermal neutrons which are being absorbed by uranium, so that is 235 plus 238 with respect to
total thermal neutron absorbed. So thermal utilization factor will be equal to, so N1 sigma 1 plus N2 sigma 2 over N1 sigma 1 plus N2 sigma 2 plus Ni sigma I, that is due to these impurities. Now suppose N sigma, that is generally represented as the macroscopic absorption. So generally there are two types of absorption, one is microscopic and other is macroscopic. So macroscopic is, that is from the absorption that is by the nuclear fuel, and the microscopic absorption, that is very small absorption, and that is due to these impurities. So macro absorption, so it will be by fuel, and microscopic absorption, so that will be by these impurities. So this is microscopic absorption. And these macroscopic and microscopic absorption, so it is generally represented with sigma, and that is equal to n into, so this is psi is equal to n into sigma, and this is our coefficient of absorption. So therefore the thermal utilization factor, so this becomes psi of 1, that is due to the absorption by uranium 235, psi 2, that is by uranium 238, and psi 1 plus psi 2 plus psi of absorption, microscopic absorption by impurities. Now here we generally write down these macroscopic absorption, that is the average absorption, so that is by the fuel only. So putting these values, the thermal utilization factor, so it comes out to be equal to summation of average plus summation of AI. So this is our thermal utilization factor. So ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਨੋ ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ that is the multiplication factor. So next is the neutron multiplication factor. So which is represented with eta, and this is generally derived with 4 factor formula. So 4f formula भी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Now let us consider that n naught number of fast neutrons, so they are produced in the reactor, so in the uranium assembly at particular instant of time, and these neutrons, so when they just get originated, so immediately after it, so they will encounter or they will interact with these moderator atoms, and some of these neutrons they will interact with the nuclear fuel like uranium 235 and uranium 230 atom, and so these neutrons, so which are being formed, so they will encounter various events within this nuclear reactor.
So how these neutrons, so they will encounter the events within the reactor. So generally there are 5 type of encounters, so through which they are interacting. So first type is some of the neutrons, so they will be absorbed by uranium-238 and they will cause fission, that is only with uranium-238. and ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, so that is greater than 1 MeV to 1.4 MeV. So these are some of the neutrons, so which will be absorbed. Second type of encounter, so will be those in neutrons, so which will be absorbed by this uranium-238 via radiative capture process. So radiative capture process, that is the process of resonance absorption. So ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ they will not undergo nuclear fission and ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ resonance absorption ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ absorb ਹੋ ਜਾਣਗੇ and ਉਹ neutrons, so which lie in this energy range from 5 electron volt to 1 keV neutrons, so they undergo these radiative capture without causing any nuclear fission. So third type of neutrons, so they will be absorbed by this uranium-235, so causing fission at thermal energy neutrons. So they will be neutrons, so which are having a thermal energy, so that is of the order of less than 5 eV and in the range of 0.0025 electron volt, and they will undergo nuclear fission, that is due to this uranium-235. And fourth type of neutrons, so they will be absorbed by uranium-235 in non-fissioning captures, so those neutrons whose energy is less as than the thermal energy, so ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ uranium-235 ਦੇ through ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ absorb ਹੋ ਜਾਣਗੇ, so in the non-fissioning capturing process, so they will not undergo nuclear fission. So some of the neutrons, so in this range, so they will be absorbed by impurities. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ impurities, so which remain present within the fuel and they will be absorbed, some of the neutrons by these impurities, and some of the neutrons, so they will be escaped from this nuclear reactor, so therefore some of the leakage neutrons, so they will be escaped from these nuclear reactor. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ 5 ਜਾਂ 6 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ based on these factors. So let us suppose n naught neutron in the assemblies, they are present at a particular instant of time, and let us see how they further proceed when during the interaction they are indulging in these events. So first case, so that is in the fast fission reactor, so the fission of uranium-238, so they will produce more neutrons, so by a factor. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ when interact with this uranium fuel and approximately 3 neutrons are produced, so generally ਆਪਾਂ 2.5 neutrons ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ with every interaction, and ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ n naught ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, so suppose it is increased by a factor of e. So now we have number of neutrons, so after the first interaction, so that is equal to n naught into e. So this is our first equation. Now
some fraction of these neutrons, so they will be escaped from this nuclear reactor, and which are known as the leakage fraction. So leakage fraction of this neutron, so that will be equal to LF, कि onne fraction de jade neutron are, so they get leaked from this nuclear reactor, and उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ किन्ने न्यूट्रॉन ਜਿਹੜੇ बाकी बचनगे न्यूक्लियर रिएक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, that is equal to N0e into 1 minus LF. So after this leakage neutron, so that will be equal to this much number of neutron. So second stage is this. So third is the resonance capture. Now from this resonance capture, so we have number of neutrons. So बाकी किन्ने न्यूट्रॉन जड़े साढ़े कोल बच गए, so that is equal to N0 into E 1 minus LF, and suppose P न्यूट्रॉन जड़े आ वो इस रेजोनेंस कैप्चर तो बच गए. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेफ्ट विद इज इन द रिएक्टर, दैट इज दिस इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगेन collisions with these moderator atoms, so they reduce their energy up to thermal energy level, that is in the range of 0.025 electron volt, and let LT be the fraction of thermal neutrons, so which are leaked from or which do not help in this start of nuclear fission further. So LT जेड़ा फैक्चर है कि वो थर्मल न्यूट्रॉन जिन्ने बने, सपोज LT number of these thermal neutron, so they get leaked, कि जेड़े इनकाउंटर नहीं करते न्यूक्लियर फिशन दे विच. सो बाकी साढ़े कोल किन्ने न्यूट्रॉन रह जाएंगे, सो विच विल हेल्प अस to start the nuclear fission with uranium 235, so that will be equal to 1 minus LT. so साढ़े कोल किन्ने न्यूट्रॉन जेड़े रह गए, 1 minus LF into P into 1 minus LT. so these number will proceed with the thermal neutron interaction with the uranium 235. So here we will introduce a factor F, that is the ratio of absorption of neutrons by this uranium fuel to the total absorption by the neutron with the fuel plus impurities. So that is the thermal utilization factor F. So here if we introduce or multiply the equation, so with the thermal utilization factor, कि जिन्ने न्यूट्रॉन जड़े आ वो absorb हो रहे आ by fuel, ते total किन्ने न्यूट्रॉन जड़े बन रहे आ. So our this equation becomes N0 into E 1 minus LF into 1 minus LT into P into F. So this is after multiplying with the thermal utilization factor. Now after this, number of neutron will be causing fission from this uranium 235, and जदों ये वाला नंबर जड़ा है which is present in equation number 5, so this is causing fission with uranium 235, and fast neutron or new fast neutrons will be formed. So that जड़ा number आ वो कितना फॉर्म होएगा, दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. सो फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो जेडे साडे कोल आफ्टर द इंटरैक्शन वो किहदे बराबर हो जाएंगे, N0E into 1 minus LF into P into 1 minus LT into F into eta. Here eta की है, that is known as the multiplication factor, and ये जड़ा eta है, so it is
here I would like to explain. So this eta is suppose number of neutrons so which are produced after this fission with uranium 235 is nu, and generally this nu number is between 2 to 3 and exact value for every fission is 2.44, and absorption cross section of uranium 235, so that is for neutron it is equal to sigma of F, and the absorption cross section of uranium 235 and 238, so that is the total absorption, so ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ that is sigma A. so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ multiplication factor eta ਆ, so it is represented as nu into sigma F over sigma A. so sigma F ਜਿਹੜਾ ਆ that is the absorption cross section of uranium 235 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, and the total absorption, so that is with uranium 235 plus 238 karke. So this eta is known as the multiplication factor. So we are discussing about the neutron cycle in a 4 fission formula, 4 factor formula. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ effective ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, that is the multiplication factor. so k effective ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, number of new fast neutrons ਜਿਹੜੇ second interaction ਤੋਂ ਬਾਅਦ form ਹੋਏ ਆ over the initial number of neutrons. so ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ form ਹੋਏ ਆ after the new interaction, so that is this much number. so that is equal to n naught into E 1 minus LF, that is the leakage factor. P is the probability of the radiative capture. 1 minus LT, that is ਜਿਹੜੇ thermal neutron escape ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, into this thermal utilization factor into multiplication factor over the total number n naught. so this k effective, that is the new multiplication factor, so it is equal to psi naught 1 minus LF into P into 1 minus LT into F into eta. so every time ਜਿਹੜਾ ਇਹ factor ਆ, so they get multiply with this factor, and this is how this chain reaction it undergo. now let us suppose that our nuclear reactor it is infinitely large. so obviously the thermal neutron or the number of neutron so which get leakaged, so LF ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that is approximately equal to LT, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, so ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ so number ਜਿਹੜਾ it is very very small, and we can neglect this number, and ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ k effective ਦੀ value ਆ, so for a very large nuclear reactor, so it is equal to F into eta into E into P. so this is called the 4 factor formula. so this is generally used for calculating the speed of formation of new neutron. so this explain about the speed of formation of new neutrons within the nuclear reactors. so this whole process in which fast neutrons they are undergoing through several processes, like some are being leaked, some are undergoing radiative capture,
some are escaping from this thermal energy, and some are, so they are some are which are being absorbed by these impurities. So this whole process, so within which these neutrons, they are undergoing through these processes, so they are causing new neutrons to form, and this whole cycle is known as the neutron cycle. So हर एक interaction of neutron ਜਿਹੜੀ ਆ with this uranium fuel, so ਉਹ ਇੱਕ neutron cycle ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ undergo ਹੋ ਕੇ, so every time, so we find out the new value of this K effective, and this is how our nuclear reactor, nuclear fission reaction proceed. And suppose the KL factor, so that is the K effective over K infinity, so that is generally equal to 1 minus LF into 1 minus LT. So this K effective, it determines the speed with which new neutrons are built up and at the rate this nuclear fission. So this is how it occurs. So this equation number K effective, so this equation is very, very important. Now here there are two cases, three cases in fact. So case 1 is, so if the value of this K effective, it is much greater than 1. सो ये की है K effective सानू की दसदा है कि जिहड़ी स्पीड आ न्यूट्रॉन फॉर्मेशन विद इन दिस न्यूक्लियर रिएक्टर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. सो इफ द वैल्यू ऑफ दिस K effective इट इज़ वेरी ग्रेटर दैन 1, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ. सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एग्जांपल्स आ, सो दिस टाइप ऑफ फिशन रिएक्शन इट जनरली हैपन्स इन एटॉमिक बंब, एटॉमिक न्यूक्लियर बंब ਜਿਹੜੇ ਆ, सो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ K ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ. ਸੋ ਦੀ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਊਲ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦ ਇਨ ਏ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਊਲ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਇਜ਼, so when the value of this K effective it is equal to 1. So this is used in research nuclear reactor or power nuclear reactor, so where the rate of production of energy of the neutron it is remains constant, कि जिन्ने न्यूट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਆ within the reactor ਉਹ absorb ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰॉन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਦੀ ਨਿਊਟਰॉन ਨੰਬਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟਰ ਆ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਸ. And these type of reactors they are used for research purposes and also in order to liberate power from these nuclear reactors. And the size of the nuclear reactor where the K effective it is equal to 1, so ਉਹ ਵਾਲੇ nuclear reactor ਦੇ size ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, critical size nuclear reactor. And third case is case number 3, so where the K effective, that is the multiplication factor, it is less than 1. so इस case ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि number of neutron formed, so in the new process it is less than the number of neutron absorbed. कि for example ਜੇ ਇੱਕ interaction ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਨਿਊਟਰॉन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਸਟਾਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ from this chain reaction by reducing this multiplication factor with less than 1, and this is how we can do with the help of control rods कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ rods ਆ ਉਹ reactor core ਦੇ ਵਿੱਚ insert ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ absorb ਕਰਕੇ we can reach up to this limit ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ reactor ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ stop ਕਰ ਦੇ and फाइनली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀ ਬੋਰੋਨ ਐਂਡ ਕੈਡਮੀਅਮ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਮੈਥਡਸ ਲਾਈਕ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਲ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫॉर ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ।